Parthu garu, namaste. మీరు నమస్కారం అండి. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం అండి. My name is Danji Thotapalli. I am the co-founder and chief curator at Indica Pictures. Indica Pictures itself is a vertical platform in an organization called Indica. Indica was founded 7 years plus ago by Harikiran Badlamani, who is a cultural, he calls himself a culture entrepreneur. So he has started Indica with the goal and objective of reviving Indic civilizational thought, Indic civilizational thought. And please check out our website, indica.in, for more details on Indica. Indica Pictures itself is almost 4 years old. So Indica Pictures is focused on visual media. So there is revival required in the visual media also. For example, we are talking about Viswanath garu today. Viswanath garu is a titan in the Indian film industry. But we don't see a lot of films that reflect those sensibilities anymore. So there is a need, and which is why we have this contest that we set up to commemorate his legacy. So the K. Viswanath Memorial Short Film Contest has been up for the past couple of months. We have received humongous response, and the response is unbelievable in the sense that typically when we announce something, in the first week we get a few hundred, then we get a few, and then within a month there is 1 or 2 responses, and then there's nothing, right? But we have announced this on April 5th, and even right now, for example, last week to this week, we have 58 more registrations. So it is not stopping, It reflects the popularity of Viswanath garu across India, and we have been receiving responses from all over the world. All over the world, we have received responses from all over the country, and internationally, from the US, from UK, from London, from UK, from South Africa, from Singapore, from Malaysia, from Dubai, from UAE, Australia, so all over the world. So we are delighted with the response, and even though our programming team has a lot of work to do now, because we have to go through almost 1,000, it will be very soon, that many responses. So with that, I wanted to introduce our guest today, Sri Parthu Nemani. He's a well-known film personality. Namaskaram, Parthu garu. నమస్కారం అండి. Pleasure meeting you. We truly appreciate your gesture to take time and join us today, because we felt, just to complete your introduction, Parthu garu is a well-known name in households in the Telugu states, as well as in Karnataka, Tamil Nadu, and even I think you have sung some Hindi songs also, I have heard. Not many, sir. But he has made a significant impact
in terms of music-loving audiences all over the country. Parthu Garu, came onto the scene when he won the very first season of Padutha Teega. Padutha Teega is the iconic show by the legendary S.P. Balasubramaniam Garu that is currently in its 21st to 22nd season, if I'm right. And through Padutha Teega, there were so many young talent that were introduced to the world. So Parthu Garu was the first among them. So besides that, of course, Parthu Garu was the host, the anchor, and the creator of a program called Viswanadhamrutham. Viswanadhamrutham was a Telugu TV series that it was 15 episode, or maybe there were more episodes, but I remember there were 15 episodes of interviews where there was Viswanath Garu in all of them as the main interviewee, while the Parthu Garu brought in people like Chiranjeevi Garu, for example, or Trivikram Srinivas Garu, Sumalata Garu, so on and so forth. All the people that played a role in Viswanath Garu's films in some way or the other. And in some cases, they didn't play a role, but they were a fan, right? So that was a very path-making program. In fact, we always keep internally talking about it and saying that, hey, Viswanath Garu toti mana master class. Nobody has done a master class with Viswanath Garu. And in fact, I would say this Viswanadhamrutham is actually the master class on Viswanath, everything about Viswanath Garu and his genius regarding filmmaking. Garu for a quick self-introduction so that he can share. Sorry, sir, your voice was breaking in the last. So, what was your question, sir? Parthu Garu. Okay. So I was saying that I will turn it over to you so that. Okay. Sir, first of all, good morning to you and good morning to the viewers. Yeah, namaskar to the viewers of Indica Picture who is watching this show. And thank you for inviting me. It is indeed a great honor for me. You said I made time. See, making time for Viswanath Garu is, it's always, we can't call it. It is an opportunity. Anything talking about Viswanath Garu or meeting him. Fortunately, I had the opportunity of working with him very closely for almost 2 decades. So I consider myself very lucky because my singing career, the journey, when I was 6 years old, I guess I started singing Shankarabharanam songs, listening to the audio tapes, cassettes during this. Then my father understood that this boy might get music, so that's how my career started. That's how my father joined me in music classes. Then I never thought I would have this opportunity of working with the same great legendary personality, who inspired me to be a musician. But God has been very kind to me that, I had this opportunity of working with Viswanath Garu, not just Viswanath Garu, people like SPB Garu and Sirvenal Garu, Veturu Sundaramurthy Garu. Of course, with Veturu Garu, I almost worked with for probably 8 years or so. But all 3 of them, Viswanath Garu, Balu Garu, and Sirvenal Garu, I had the great honor of, being associated with him for more than 2.5 decades. So it's always a pleasure and a great honor, sir.
Thank you so much. Thank you so much for saying that, because I think you said it absolutely correctly. That is, it's a I feel it's a boon for me to be able to be involved in this, and the fact that we are doing this contest and we have also the contest. Just a quick 30 seconds on the contest. It's a contest. We have 3 prizes for the best films of 5 lakhs each. Wow. And this contest is supported by well-known film personalities from the Telugu industry like Allu Aravind garu, Naveen Yadneni garu, KL Narayan garu, as well as Shobhu Yarlagat garu. Wow. And there are many others who are supporting us behind the scenes, and more details as we are going to do this big event in November in Hyderabad, where all the shortlisted films will be screened and the Great. winners will be announced. So there's a big activity that's going to happen. So with that, I wanted to jump straight into the interview. And the interview, I wanted to start the interview with a bit of a conversation around Viswanath garu and his films. And then we'll get into a Q&A type of a thing where I'll ask a question with a little bit of context to the question, and then you can respond to the question. Absolutely. So in my mind, as somebody who watches a lot of films, I watch a film, at least one film every day. I'm a film crazy person. And besides my regular films, I also watch hundreds of films because of the film festival, right? The Indica Film Utsav is the film festival we do every year. And we get hundreds of film submissions. We will have to watch all of them to select the 40 or 50 best films that we want to show. And I've been involved in film festivals for about 12 years now. Even prior to this, in Los Angeles, I live in Los Angeles. There's a film festival called the Indian Film Festival of Los Angeles. So I've been involved since the very beginning. So I watch a lot of films. So Fantastic. Thank you so much. I think if I have to, describe Viswanath garu in a few words, I will call him Sandesatmakato Pudina Samskarabhilasha Unna Mahaniru Viswanath garu. So what that means is he is a reformer. I think he's a reformer. Through films, he has reformed, he has sent messages, powerful messages through the society. So that's in one line. But under that, if I have to break it out, it is his music, it is his focus on traditional music and dance. It is his focus on nativity, making sure the film sounds very native, right? And the third thing is his focus on I wouldn't call it women's emancipation, because that's such a cliched word. I will say that he is trying to portray and bring forward onto the center stage the challenges that women face, and he resolves them in a beautiful way. And when he resolves them, he is not worried about what society is going to say about it. Like, for example, or Osita Kata or Kalam Marindi or any of these films. So what do you think? What is, just wanted to hear from you what you think is the foundational aspect of Viswanath garu. See, he is a man who always goes against the trend, always likes to set a trend, and he will always think out of the box. Even when our music sittings happen, when I come up with a tune, he will never say, it's not good. He will always say, Baundi, ఇప్పుడు అలా ఆలోచిస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడు అంటారు అనమాట. He'll make you think in a different direction and he will follow the same. And he made, mind you, sir, what you said is absolutely right. He actually took up issues like, casteism in like Thotapalli and so many social issues. And he chose music and dance and other sahityam, stuff like sahityam as tools to address that story and
give a solution to the issue which actually I was trying to attempt. So in my view, he is a great visionary in the sense that, he made his mark and he paved way and he inspired so many people in so many ways, and not just musicians, not just composers, not just lyric writers, but also his films, made many people, think in a different direction and change their perspective with respect to that particular issue. That's what I sincerely believe in. So even my experience tells me when we sit in a composing, I had the pleasure of composing a couple of songs for his national awarding movie Swarabhishekam. Then I also had the opportunity of composing several songs for other occasions. When we sit in these music sessions also, he'll come up with some out of the box idea. So he'll say, Parsardi, today morning 3 o'clock నాకు మెలకు నిద్ర రాలేదయ్యా. So I happened to see this Hindi film called ఏదో ఆంధీలో చూశాను, ఆర్డి బర్మన్ పాటగా అదేంటి ఒకసారి అని అంటారు. లేదంటే ఓ త్యాగరాజ కీర్తన విన్నాను కరహర ప్రియ రాగంలో, అదేంటి ఒకసారి పాడు అంటారు. అక్కడి నుంచి he'll ask you to compose the song which we are trying to compose on that particular day. Can we get this in this ragam అంటారు. సో అదర్వైజ్ ఆయన మైండ్ లో ఒక విజువల్ నడుస్తూ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ if he leaves it to us, then we'll do it on our own way. But the way he inspires you, end of the day, looking at the product which we made, we ourselves will be, wow, oh, this is what I made. So that's the power of and ఆయన క్రియేటివ్ లెవెల్స్ అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. సో he's a different, మీరు అన్నట్టుగా he's an icon and is a legendary personality. That's all we can say. Yeah, I mean that's so. I mean, you have had the blessing of being able to work with him so closely. So that is such a huge name. I always think, I mean, growing up in India, I watched right from my early teens, I saw Sita Katha, and I was so influenced by these films. And the powerful social message that they brought in. At the same time, the important thing, the thing that really grabbed me, my whole consciousness as far when I was watching his films, is the fact that he doesn't make it some sort of a victimhood story, right? It's a very positive story. You take away the message, and you feel like that message is so valuable, right? As against it getting lost in the politics of the issue, right? The politics of the issue is not important for him. It's the issue itself. And he will never go after the image of the hero, whom is like he is working with. That's what Chiranjeevi garu was mentioning in that. I asked him, Viswanadhamrutham series, Chiranjeevi garu, so how did you accept roles like a waiter in the hotel and a cobbler, or when he was already a superstar, he's already a superstar making several commercial films on a larger scale. Then Viswanath garu made him do these roles, and I believe those three are the best films in his career. Yes. I mean, that's my personal opinion. No. He himself said that. Yes. Yeah. He himself said that. Correct. Shubhalekha is an iconic film. Yeah. Shubhalekha and Rudraveena. So he will not Rudraveena make stories keeping the image of the hero in mind. He will never bother about it. For him, his character is important. As you said, if you look at Shankarabharanam, who was Somayajulu garu? Nobody knows Somayajulu garu. And many people advised him to, maybe Balamurali Krishna garni adugutara, lekapothe he will engage some other stalwart musician himself as for that role. But he will definitely have his very clear. He is very clear about what he wants. I'll tell you a small. Is it okay if you're? We are good on time. No worries. So I was composing a song for him for a picture called Swarabhishekam. Vidyasagar garu was the music director.
he was not available. He was out of country. Viswanath garu needed a couple of songs. I composed one song. Kudi kannu adirene Kodina tarunana Kudi kannu adirene Kodina tarunana Kondala rayanikika Koti raturulu Kudi kannu adirene Kodina tarunana. This is a song which he himself wrote, actually. Many people think this is an Annamai Kirtana, but Viswanath garu wrote this song. And this is a popular song, but Balu garu and Sunita garu sang this song. I'm not talking about this song. The other song, which is not there in the audio, it's a bit song. That's kind of, a realization, version for the heroine, actually, who will, force his Balu garu to go out of house so that the credit would come to her husband. He said, na mundu oka lyric petti, idi oka realization ammaiki, kanna veluganta kannula mahimenani pichiga talichavu tummeda, minnaga painunna suriyidu mahimenani bottiga marichavu tummeda. Ane rasaru ayana. Rasi, idi, Parda, Lata Mangeshkar song okati undi entadi. Rena Beet Jai Telsa Neeku annaru. So he asked me to sing that song. Yeah, I sang. Rena Beet Jai Shamna. Can we get our song in that ragam? What is that ragam, sir? The Shubhabantu Varali. Can we try that, our tune in that ragam? I like that. It's very haunting. So that's how he'll make you think. Then I came up with a tune. He liked it. Kanna veluganta kannula mahimenani pichiga talichavu tummeda minnaga painunna suriyidu mahimenani bottiga marichavu tummeda. This also he wrote. Wow. So I see the another interesting element actually I wanted to tell you is, we were recording this song in the recording studio, my studio. Guru Garu was sitting in the beside me console. The song was done. I started with a violin solo. It's a kind of that lady would be feeling a little sad about what has happened. So that moved Shubhabantu Varali. Then he asked me to, can we get a dolu? Dolu, you know, right? Sannai dolu. Yeah. Dolu. A dolu instrument used for, all Mangalakaramana things, right? In weddings and other pujas related functions and occasions, divine thing. So this is a pathetic situation where, where the heroine is feeling sad about it. Then tune is also in the Shubhabantu Varali ragam. Why do we need this dolu? This, as a composer, that's not, it's not sinking in my brain. But I can't say anything. Guru Garu asked me, okay, sir, pilpistananu pilpichan. ఒక 4 bars rhythm, కొంచెం ఒక 10 seconds rhythm ఎలా వస్తుందంటే ఓకే, ఇది రికార్డ్ చేయాలి. I recorded that piece. You just put this piece in, just before that violin solo. I was still not convinced, but I placed it. I gave the song output. I was not convinced. I don't know. Okay, as a composer, I was not convinced. But believe me, sir, we were watching the preview picture. We were watching the preview of that movie. Somebody will be saying, without your Bavagaru, your husband's music is piece of shit. No, so please, you call him back. That lady will just turn a shot visual ఎలా ఉంటుందంటే ఆవిడ ఇలా టర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఆవిడ స్లో మోషన్ లో ఆవిడ వెనకాల నుంచి ఇలా మన వైపు తిరుగుతుంది. ఆ తిరుగుతున్నప్పుడు దట్ బీట్ స్టార్ట్స్.
అసలు ఆ డిటిఎస్ సౌండ్ అసలు ఆ షాట్ మీద ఆ రిథమ్ పీస్ అనేది, సార్ మీరు థింక్ అబౌట్ ఇట్, హీ థాట్ ఆఫ్ దిస్ షాట్ సిట్టింగ్ ఇన్ మై రికార్డింగ్ స్టూడియో. Yes. Yeah. That's the greatness. Asalu, and you will be surprised to look at the output. మీ పాట మీరు రికార్డింగ్ స్టూడియోలో ఒకలా ఉంటుంది, ఆ విజువల్ తో చూస్తే something different. Absolutely, sir. Oh my God, what you shared, what you shared is amazing. This is the kind of input or insight into Vishwanath Gari mind that is going to help our contestants hugely, because I meet a lot of young filmmakers, and I mean in LA, they're all they all went to UCLA, School of Media, Annenberg School of Film, and so on and so forth. They come with a lot of dreams. So I tell them, see, it's all fine. Educating yourself in filmmaking in a proper, nice school is very good, but that is only a very small part of it. And I take Viswanath Gar example a lot of times. I say, you watch the scene in Sagar Sangamam where Kamal Hassan, in that office scene, dance at kicking the thing. You just take that scene and watch how tight that scene is. And that's what you got to do. Every single scene in Viswanath Gar movie is tight. There is no slack. There is no gap anywhere. So that can only happen when you have the mind, when you're thinking constantly about permutations and combinations in which the scene can be produced. So excellent example, and my God, this is so valuable. Okay. Yeah, that's, personal. I had the pleasure of, working with him, and I learned so much. Not just that, and after that, he engaged me for another film on a full-fledged scale. Basically, I was the music director. My good friend and my elder brother, like Vijay Kumar Garu Tadikonda, who is also very close to Viswanath Garu and worked with him for almost 1.5 decades or so. He was the producer for that film, which unfortunately film didn't take off. But Veturi Garu, we had those music sessions for 2 months, 8 songs. So Vijay Kumar Garu, we had those music sessions in a temple, for which Vijay Kumar Garu was the trustee. So every day we used to go to the temple. There was a room behind the temple, and we used to sit for 2 months. And Veturi Garu wrote all 8 songs. It was such a beautiful and unforgettable experience for me, because for a beginner like me who started singing with Shankarabharanam songs, the same director is sitting right in front of me, and the great Veturi Garu, same writer who penned all the songs for Shankarabharanam, such great songs, and I'm in music director's place. What else do you want, sir? Amazing. So I'm so grateful to Viswanath Garu, and of course also my brother, like Vijay Kumar Garu, for giving me that opportunity. And this Viswanadhamrutham, sir, I never hosted a television show prior to Viswanadhamrutham. My good friend Ram Cheru Garu of Sutilaya Foundation from Houston, and his friends, they were after me. We have to do some talk show laga cheyali. We have to make Viswanath Garu talk about each film, how he made, how he created, how he conceived those scenes, and the kind of background score he used. And actually, I discouraged them, because you lose money. There won't be, I don't know whether any channel would come forward, because Viswanath Garu, because as you rightly said, the interest for those kind of activities is coming down. I don't know on a commercial note how they said it's okay. We are not bothered about, but this has to be done, because it will be like a digital library for people who want to visit how Viswanath Garu. As you said, the masterclass probably is the right idea. Yes, so absolutely. It's a 30 episode series, sir. We did it for almost 3 years, and you trust me, sir. We did this almost about 10 years ago. 10 years ago,
But at that point, he was 80 years. Yes. And you should look at the energy levels he had, the kind of memory. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ సీన్ ఏ లొకేషన్ లో షూట్ చేశారు, హౌ హీ కన్సీవ్ దట్ ఐడియా, వాట్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, వాట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద షూటింగ్. అండ్ ఐ వాస్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ హిమ్, మ్యాన్, దిస్ జెంటిల్మన్ ఇస్ 80 years old and he was looking pretty handsome. Handsome, yeah, absolutely, yes. So, oh yeah, you know, absolutely. At 80, I'm just sometimes I look at myself in the mirror and say, నేను అసలు నేను ఎట్లా ఉంటాను, నేను 80 సంవత్సరాలు వస్తే ఏ విధంగా మన మొహం మామిడి పండులా తయారవుతుంది. అలాగా ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు మై ఫ్రెండ్స్ లైక్ రామ్ చరు గారు అండ్ శృతులయ ఫౌండేషన్. And I mean, people like you, now you are conducting a super competition and the prizes are very encouraging. I must tell you, sir, it's not that money is given, but money is also important for making a film. And then many people might have ideas, but they might not have the kind of resources. But you are doing a great job, sir. I'm not surprised many people are sending their registrations. I'm sure it will cross 1,000 very soon, probably in a day or two. Yes, absolutely, Danji. We are absolutely, you know, I mean, yeah, it's I mean, I think we believe in putting money where our mouth is. English lo antaru. It's very important. Money, double, you know, that financial commitment is indication of seriousness of what are we trying to accomplish, right? You can and a great incentive for the participants, and be it music, be it filmmaking. Even for making music, you need a lot of money, you know, engaging musicians. Unfortunately, there is no return on investment for any music albums because everything is available for free now. Correct. Oh yeah. I mean, that's true. That is the whole intellectual property issue is like a big problem. You know, I mean, OTT. I think after it arrived, I think what they are doing is they are kind of locking down some of the piracy of films that are on their platforms, right? You know, in some cases, they are able to do that. Hopefully, you know, that will translate, and the music industry will also, you know, start you know, locking down on some of these you know, piracy issues. So with that, I wanted to ask you, actually, Viswanadhamrutham is a good segue into the next question. So you interviewed 30 episodes with different film personalities, with Viswanath garu being in the center of that interview. In your mind, how did, I mean, in those interactions with, for example, Chiranjeevi garu or Sumalata garu, or I mean, there's so many, you know, like Trivikram Srinivas garu, even though he didn't directly work with him. What do you think? What technique did Viswanath garu use to get the best of it out of his artist, whether it's a musician or a lyricist or a singer or an actor? In my view, sir, that's a good question. In my view, he selects, be it an actor or a music composer or anybody or a writer, he always goes with the talent, first point, and there ends the matter. The rest he will do. Okay. All these technicians will just have to follow him. That's what Chiranjeevi told me. Like, yes, you know, you don't have to do anything. Yeah. He will enact, and he will show you what to do, how this right hand, with how it should move, with left hand, what you should do, how your facial expressions should change from dialogue to dialogue. He will enact, he will direct you, he will tell you each and every smallest thing. You just have to follow and reproduce. And for me, that is with our actors' perspective. For composers and lyric writers, he will tell. For most of the lyric writers and musicians who are actually, who have the basic roots right, their root knowledge is right, they will, it's a cakewalk for them, because he will show you the exact path to follow. So when it comes to lyric writing, he will say first 2 lines eppudu ayana cheptuntaru. For example, జుమ్మందినాదం సయ్యంది పాదం, అక్కడి నుంచి లేకపోతే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
అంటారు అన్నమాట. అక్కడి నుంచి సినారాయణ రెడ్డి గారు అనుకుంటారు. అలాగా అది లిరిక్ రైటర్స్ తో చాలా వరకు పల్లవులు విశ్వనాథ్ గారే రాశారు. హీ హిమ్సెల్ఫ్ రోట్ అండ్ అండ్ హీ విల్ నాట్ ఇన్సిస్ట్ ద రైటర్ టు కీప్ ఇట్, బట్ రైటర్స్ ఇన్ టర్న్ ఐ మీన్ దే విల్ say, sir, this pallavi is good, we will take it from the charanam. And he never takes credit for it. So that's one point. For music composers it's very easy because he will tell you, I told you, right? So he'll ask you to sing there was an instance where, like, I was in US, I was reaching India, and there's 30th Sankarabharanam function was happening. So the organizers wanted a song for that event. They made somebody compose, but I was not available. He always says, Parsar dekada ani adigaru, but I was so fortunate. So then I was like, I was in US and going back to India. I will be reaching in the next 2 days, and the weekend was the event. Then the moment I reached 7 o'clock in the morning, he calls me, Parsardi vachava, jet lag unda, నువ్వు శ్రమ అనుకోకపోతే ఒకసారి వచ్చి కళ్ళు అన్నాడు. సార్ శ్రమ ఏం లేదు సార్, పడుకోపోయినా పర్వాలేదు అని వెళ్తే అప్పుడు ఈ సాంగ్ ముందు పెట్టారనమాట. అని he will ask you to sing something or other, and he asked me to, on that day he asked me to sing నాదా తనుమనిషం త్యాగరాజ్ కీర్తన, తెలుసా నీకు అన్నాడు. సరే ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాను, ఇప్పుడు పాడు ఒకసారి పల్లవను అన్నాడు. నాదా తనుమనిషం శంకరం నమామి మే మనసా శిరసా. ఏ రాగం ఇది అన్న. ఇది సార్ ఇది ఏంటి టెస్ట్ అనుకుని, చిత్తరంజని రాగం అండి. ఆ రాగంలో ఒక యూనిక్ థింగ్, దేర్ ఇస్ నో షడ్జం అప్పర్ షడ్జం ఉండదు దాన్ని, మనం ఆ రాగంలో వస్తుందా ఈ పాట అన్నారు. నాకు ఆయన పాడమంటారంటేనే నాకు బుర్ర వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వుడ్ బి వెదర్ వీ కెన్ డూ దిస్ ఇన్. సార్ చిత్తరంజని we can't, because it's a complicated ragam for semi classical stuff, but the base ragam is Karahar Priya. We'll do it in Karahar Priya sir అన్నాను. Karahar Priya ఏంటి అంటే, మన పాట ఉంది కదా సార్, సంగీత సాహిత్య సమలంగా. ఓ దట్స్ వండర్ఫుల్, ఆ రాగంలో చెయ్యి అయితే అన్నారు. ఆ రాగంలో చెయ్యి, కానీ శంకరాభరణము వచ్చినప్పుడల్లా ఒరిజినల్ శంకరాభరణం రావాలి. దట్స్ ద ఛాలెంజ్. ఓకే, అసలు ఎన్ని ఛాలెంజ్లు పెడతారు అంటే అసలు ఎంత ఎంజాయ్, యూ డోంట్ బిలీవ్ సార్. కానీ హీ విల్ టెల్ యూ వాట్ టు డూ క్లియర్ గా, క్రిస్టల్ క్లియర్. 2 hours లో సాంగ్ రికార్డింగ్ అయిపోయింది, అదే కంపోజింగ్ అయిపోయింది. సో ఇట్స్ ఎ కేక్ వాక్ ఫర్ మ్యూజిషియన్స్, బికాస్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఫాలో హిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఆ రాగాలు తెలిసి ఉండాలి, లేదా పాటలు తెలిసి ఉండాలి. తెలియపోతే తెలియదని కూడా చెప్పచ్చు, ఏం పర్లేదు, ఏమనుకోరా. So it's very easy because he does everything. His own his creativity. Just follow his instructions and the output will be amazing. Super. So తర్వాత అండి నెక్స్ట్ నేను అడుగుదాం అనుకున్నది, ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో మనం అనుకుంటాం, మనం సంగీతానికి నాట్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఆయన, డైలాగ్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అని అనుకుంటాం కదా. అలా కొన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి కొంతమందికి మనం జనరల్గా చూస్తున్నప్పుడు. మీరు ఆయనతోటి బాగా ఇంటరాక్ట్ చేశారు, ఆయనతోటి మీరు ఎంతో దగ్గరగా చూశారు ఆయన. ఈ 4-5 రోల్స్, యాక్టర్ రోలు, డైరెక్టర్గా ఆయన, స్టోరీ రైటర్గా, స్క్రీన్ ప్లే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా, లిరిసిస్ట్గా ఒక రకంగా, ఈవెన్ దో ఆయన మొత్తం పాట అంతా ఆయన రాయకపోయినా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఉదాహరణలో మనకి తెలుసు ఆయన ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అనేది. సో వీటిల్లో అన్నిట్లోనూ ఆయన A+ రేటింగ్ ఇవ్వాలి మనం, ఎందుకంటే సినిమాల్లో అంత బాగుంటాయని. కానీ వాటిల్లో మీరు లెటస్ సే మనం ఈ 4-5 మనం అనుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టర్గా ఆయన కూడా యాక్ట్ చేశారు కదా సినిమాల్లో. సో వేర్ డిడ్ హీ ఎక్సెల్, విచ్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఇన్ విచ్ హీ ఎక్సెల్డ్?
సార్ మీరు చెప్పిన మిగతా డిపార్ట్మెంట్లు అన్ని డైరెక్టర్ కిందే వస్తాయిగా. Director is the captain of the ship. So if I'm not surprised he's a good actor in it, because చిరంజీవి గారు చెప్పినట్టు అన్ని ఆయన చేసి చూపిస్తారు ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఆయన ఒక గుడ్ యాక్టర్ అయి ఉంటారు. See, he extracted so many good lyrics from a lyric writer and good music from musicians. So he has the best taste. In my view, definitely director in him is everything. And he always comes up with something new out of the box, something very new. అసలు ఇప్పుడు అయితే సప్తపదిలో ఇప్పుడు మీరు ఆ కులము అనే ఆయన చాలా మంది అనుకుంటారు ఓన్లీ సంగీతం సాహిత్యం తీశారని. కాదండి, సంగీతం సాహిత్యాన్ని టూల్స్ గా వాడుకున్నారు. అలాగే మీరు చూస్తే ఆ ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడానికి డాన్స్ ని ఎంచుకున్నారు. ఇప్పుడు అలాగే ఆపద్ బాంధవుడు మీరు సినిమా చూస్తే ఒక పశువుల కాపరి ఏమండి, చిరంజీవి లాంటి ఒక కమర్షియల్ హీరో ఒక విలన్ ని కొట్టడానికి వెళ్తున్నప్పుడు, ఆ విలన్ ని కొట్టినప్పుడు ఏవో భారీ భారీ డైలాగులు, నేను కొట్టానంటే ఇది అవుతుంది అది అవుతుంది అది మామూలుగా అయితే అక్కడ ఒక పద్యం పాడతాడు ఆయన. సో ఆయన కళా తపస్వి ఎందుకు అయ్యారంటే he never missed an opportunity to use our traditional art forms, be it సంగీతం, be it సాహిత్యం, పద్యం, అవధానం, ఒగ్గు కథలు, ఇలాంటి ఆర్ట్ ఫామ్ దేనిని ఆయన ఒక కమర్షియల్ మీడియం అయినటువంటి సినిమాలో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి ఎప్పుడు వెనకంజ వేయలేదు. హీ నెవర్ థాట్ ఈ కమర్షియల్ గా ఇది సక్సెస్ అవుతుందా, జనాలు చూస్తారా చూడరా, మనకి డబ్బులు వస్తాయా, నా సినిమా 100 రోజులు ఆడుతుందా అని ఆయన మైండ్. ఇది జరిగింది. లేకపోతే కొట్టడానికి వెళ్ళి పద్యం పాడటం ఏంటి సార్, అది కూడా చిరంజీవి. కామెడీ సీన్లు ఉంటే మన ఎలా ఉంటాయి, ఏదో చెత్త డైలాగులు, లేకపోతే ఎవరినో ఆట పట్టించడం, లేకపోతే అమ్మాయిలు ఏదో హేళన చేయడం, ఇలాంటివి ఏవో ఉంటాయి, డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్. వాళ్ళకి కామెడీ కోసం మీరు ఆ సినిమా చూడండి, జంధ్యాల గారు, చిరంజీవి, ఇంకొక క్యారెక్టర్ కలిసి అవధాన ప్రక్రియ, ఈ వర్డ్ తో ఒక లైన్ చెప్పు అంటే ఈ ఒకడు సినిమాలో. అసలు కెన్ యూ ఇమాజిన్, అసలు అలాంటి ప్రక్రియలు మీరు సినిమాలో పెట్టడం అనేది అసలు. అందుకనే he always thinks in a very different way. That's why he's totally different. I know. So మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, అంటే నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ సమ్ మెసేజెస్ టు అవర్ కంటెస్టెంట్స్ అనమాట, బేసిక్ గా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఈ సినిమా వాళ్ళు కాంటెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో ఐ థింక్ ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్, ఇందాక మనం అనుకున్నది ఒకటి, ఇప్పుడు రెండవది, ఐ థింక్ ఈ ఇండిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మన ట్రెడిషనల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం, ఎట్ ద సేమ్ టైం మరీ ప్యూర్ గా కాకుండా దాన్ని కమర్షియలైజ్, కొంతవరకు కమర్షియల్ గానే ఆడియన్సెస్ కి, అన్ని రకాల ఆడియన్సెస్ కి నచ్చే విధంగా, కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్సెస్ దట్ సో దట్ దే యాక్సెప్టబుల్ టు మెనీ పీపుల్ అక్రాస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఆడియన్సెస్ అన్నది, దట్ ఈస్ అ స్కిల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అక్కడ కమర్షియాలిటీ అనేది మీ దాన్ని మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, శంకరాభరణం లాంటి సినిమాలో బ్రోచేవారెవర్రా పాట పాడమని అడుగుతారు ఇవాళ మమ్మల్ని కామన్ ఆడియన్స్. మీకు తెలియని విషయం అంటే, బ్రోచేవారు ఎవరా అనేది మైసూరు వాసుదేవాచార్యులు అనే వాగ్గేయకారుడి కృతి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ విశ్వనాథ్ గారు, కర్ణాటక సంగీతం సామాన్యుడికి ఎంత చేరువైపోయిందంటే, చాలా మంది కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులే ఆయనకి దండం పెట్టుకుని, అంటే సంగీతం మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగేలా చేశారు. మీరు నిన్న కూడా మన విశ్వనాథ్ గారు అబ్బాయి మా నాగేంద్ర గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఆయన అరుణా సాయిరామ్ గారు లాంటి ఒక ప్రఖ్యాత విద్వాంసురాలు, మీ నాన్నగారి సినిమాల వల్ల మా కచేరీలకి జనాలు వస్తున్నారండి అనే స్థాయికి కర్ణాటక సంగీతాన్ని he made it so close to a common man, and because of which every household has అంటే ఒక కిడ్ కి సంగీతం నేర్పించడం అనేది అప్పటి నుంచే మొదలైందండి. పిల్లలకి సంగీతం నేర్పించడం అనేది విశ్వనాథ్ గారి వల్లే మొదలైంది. అది ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది. అది ఆయన పుణ్యమే, ఆయన పెట్టిన భిక్షే. అంతే. చాలా చక్కగా చెప్పారు. చాలా అసలు యు నెయిల్డ్ ఇట్. అబ్సల్యూట్లీ, దట్ ఇస్ సచ్ ఎ ఫ్యాక్ట్.
తర్వాత అండి ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రశ్న. ఇప్పుడు శంకరాభరణం మన సినిమాల్లో విశ్వనాథ్ గారి కాస్టింగ్ యాక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఒక ప్రఖ్యాత చాలా అదేమంటాం యూనిక్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు శంకరాభరణంలో సోమయాజులు గారు, నేను విన్నది మొదట్లో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకుందామని ఒక థాట్ ఉండిందని విన్నాను, ఎక్కడో చూసాను, విన్నాను ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్కడో అలాగా. బట్ ఫైనలీ సోమయాజుల గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత దే కుడ్ హ్యావ్ బీన్ నోబడీ ఎల్స్ కుడ్ హ్యావ్ ప్లేడ్ దట్. అలాగే మంజు భార్గవి షీ సో టాల్, ఫర్ ట్రెడిషనల్ తెలుగు హీరోయిన్ హీరోల కంటే షీఈస్ టాలర్ దెన్ మెనీ ఆఫ్ ద హీరోస్. సో ఆవిడని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, ఆవిడ అంతకుముందు వేసిన పాత్రలు కూడా అంత గొప్ప పాత్రలు, అంటే అన్ని పాత్రలు గొప్పవే, కానీ అంటే చిన్న చిన్న రోల్స్ వేశారు అంతకుముందు. తర్వాత ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఆయన ఏంటి అప్పటి వరకు శంకరాభరణంలో ఉన్న శాస్త్రీయ సంగీతంకి నిమిళితమైన పాటలు అప్పటి వరకు పెద్దగా పాడలేదు ఎస్పి గారు. ఐ హర్డ్ అబౌట్ దాట్. సో ఎలా వస్తారు, ఆ చాయిస్, ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది? ఏమైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా మీకు తెలిస్తే చెప్పగలరా? అంటే ఆయన చెప్పింది చెప్తాను. నేను ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను ఆయన్ని. మీరు ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరోని కాకుండా శంకరాభరణంకి సోమయాజులు గారిని అంటే సోమయాజులు గారిని చూస్ చేసుకోవాలని మొదలట్లేదు. ఐ వాంటెడ్ సంబడి హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ అంటే ఒక ఇంపాక్ట్, అంటే ఒక నోన్ చరిష్మా ఉన్న వాళ్ళు కాకూడదు. ఇప్పుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు అంటే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు చేశారని కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అక్కడ శంకర్ శాస్త్రి గారు కనిపిస్తారు. సో ఆయన హీ వాంటెడ్ సంబడి, ఆయన హూస్ అంటే అసలు నాట్ నోన్ టు పబ్లిక్, బికాస్ హీ వాంటెడ్ హిమ్ టు బి శంకర్ శాస్త్రి గారు. సో యాక్చువల్ గా సోమయాజులు గారి పేరు శంకర్ శాస్త్రి గారు మిగిలిపోయింది కదండి. అక్కినేని గారిను ఇంకొక పాపులర్ హీరోని తీసుకుంటే వాళ్ళు శంకర్ శాస్త్రి గారు చేశారంటారు తప్ప శంకర్ శాస్త్రి గారు ఈయన శంకర్ శాస్త్రి గారు అందరూ అక్కినేని గారు శంకర్ శాస్త్రి గారు అండి. చాలా మందికి సోమయాజులు గారి పేరు సోమయాజులు అని తెలియదండి, ఆయన శంకర్ శాస్త్రి గారు అని అనుకుంటారు. సో హీ వాంటెడ్, అంటే అసలు ఎటువంటి ఒక ఇమేజ్ లేనటువంటి ఆర్టిస్ట్ కావాలని అనుకున్నారు. సో ఇస్ ద కేస్ విత్ మంజు భార్గవి గారు ఆల్సో. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అగైన్ మ్యూజిక్ కూడా విశ్వనాథ్ గారు చాలా మంది బాలమురళి గారి చేత పాడించవచ్చు కదా, బాలు గారికి క్లాసికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తక్కువ కదా అన్నప్పుడు కూడా విశ్వనాథ్ గారు హ్యాడ్ ఫర్మ్ బిలీఫ్ ఇన్ దట్ హీ వుడ్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ అని. సో అండ్ పుహ్ళేంద్ర గారు ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మేకింగ్, అంటే అంత శాస్త్రీయ పద్ధతిలో బాలుగారు పాడడానికి ఆయన రోజు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము అలాంటివన్నీ బాలుగారు చెప్పారు. బాలుగారుతో విశ్వనాథామృతంలో చేసినప్పుడు చెప్పారు, అప్పటిదాకా బాలు వచ్చాడు అనే వాళ్ళు కాస్త నమస్కారం బాలుగారు అన్న మొదలు పెట్టారు. సో శంకరాభరణంలో పాటలు అసలు మీరు అన్నట్టుగా నృత్యం ఎలాగైతే, అంటే శంకరాభరణం విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు చూసి తన ఆడపిల్లల్ని నృత్యానికి క్లాసులకు పంపించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో, అలాగే మీరు అన్నట్టుగా సంగీతం. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఆయన ఎప్పుడు ఇమేజ్ ఉన్న ఆర్టిస్టులు లేకపోతే పాపులర్ ఆర్టిస్టులు వెంట పరిగెత్తలేదండి. అంతవరకు నా వరకే చెప్తాను. నేను స్వరాభిషేకం 2 పాటలు కంపోజ్ చేశాను. విజయ్ కుమార్ గారి సినిమాకి ఒక వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకున్నారు. ఆయన పెద్ద ఆయన అంటే ఈస్ అ వెరీ పాపులర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. నాకు వద్దు, నాకు పార్థసారథి కావాలి, పార్థసారథి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతాడు నాతోటి. ఐ వాంట్ సంబడి హూ కెన్ సిట్ విత్ మీ. అంటే నేను అర్జెంట్ రేపు వెళ్ళిపోవాలి, ఇప్పుడు నాకు ఇంకో రికార్డింగ్ ఉంది, ఆ రికార్డింగ్ ఉంది, ఇక్కడ పార్థసారథి నువ్వు ఎక్కువ టైం నాతో కూర్చుంటావు కదా అంటే, అన్ని మానేస్తాను గురుగారు, అన్ని మానేసి కూర్చుంటాను. అలాగా అంటే హీ ఓన్లీ బిలీవ్స్ ఇన్ వర్క్ అండి. ఎవరు వర్క్ చేయగలుగుతారు అంతే తప్ప వీళ్ళకి పాపులారిటీ ఉందా, వీళ్ళ వల్ల మనకి సినిమాకి వాల్యూ యాడ్ అవుతుందా, ఆయన స్ట్రెంత్ హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆయన అన్ని సినిమాలని సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా ఆయన గట్టెక్కించేశారు. సో హీ వాజ్ నెవర్ ఆఫ్టర్ బిగ్ నేమ్స్ బేసికలీ. అది ఒక చిన్న సైడ్ ఎక్స్టెన్షన్ టు దట్ క్వశ్చన్ అండి. మీకు విశ్వనాథ్ గారు
స్టోరీ సిట్టింగ్స్ అంటాం కదా, మన తెలుగు మన ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయి సిట్టింగ్స్, కథ వింటారు కథ ఎలా అనేది మాట్లాడుతుంటారు దాని గురించి. అందులో ఎప్పుడన్నా మీరు పాల్గొన్నారా? కథ ఎలా చేస్తారు అంటే వాట్ ఇన్సైట్స్ కెన్ యూ ప్రొవైడ్ అబౌట్ హౌ హీ? ఒక్క సినిమాకి ఇదే మన విజయ్ కుమార్ గారు చేసిన శివాష్టపది అని మొదలు పెట్టాము. ఆ స్టోరీ మొత్తం సిట్టింగ్ లో నేను కూడా ఉన్నానండి. ఆయన ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్కూల్కి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. రోజు 9 గంటలకు వస్తాము, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి కూర్చుంటే ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎవరో ఉంటారు, నేను ఏం చేసావు అనేది ఒకసారి చూస్తారు. ఒక సీన్ కన్సీవ్ సాయంకాలం వరకు నడుస్తుంది, డిస్కషన్ నడుస్తుంది, నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అని ఆ అభిప్రాయం అడుగుతారు. ఆయనకి 2-3 ఉంటారు, ఆయన పెట్టుకుంటారు. అంటే ఎవరు వర్త్ డిస్కసింగ్ అనేది ఆయన అవసరాన్ని బట్టి ఒక రచయితనో లేకపోతే ఒక డాన్స్ ఎక్స్పర్ట్నో ఆ స్టోరీ సిట్టింగ్ పిలుస్తారు. నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను, ఇలా ఆడుకోవడం వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా అనేది వాళ్ళతో అక్కడికక్కడే క్లారిఫై చేసుకుని అప్పుడు చేస్తారు. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మార్నింగ్ వచ్చి హీ విల్ రీవిజిట్ ది ఎంటైర్ థింగ్. ఎందుకంటే ఆ రోజు అప్పటికప్పుడు అనిపించింది బాగుండొచ్చు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఆలోచన మారొచ్చేమో. నేను రాత్రి ఆలోచించాను, నేను అలా అనుకుంది అంత వర్కౌట్ అవుదేమో, సో లెట్స్ డూ దిస్ వే. అసలు ఎంత పర్ఫెక్షన్ కోసం అలా శిల్పం చెక్కినట్టు చెక్కుతూనే ఉంటారు. అయ్య బాబు, ఈ మనిషికి ఎంత ఓపిక, ఎంత ప్యాషన్. సో అలాగా అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అది కూడా బేసికలీ. నేను మొన్న వివేక్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈ విషయం చెప్పాను. నేను ఒకసారి ఇక్కడ హాలీవుడ్ లో స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ ని కలిసే ఒక అవకాశం వచ్చింది అన్నమాట కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, ఇంటరాక్షన్ అలాగా. సో ఆయన కలిసినప్పుడు నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, సార్ మీరు యు ఆర్ సచ్ అన్ అకాంప్లిష్డ్ డైరెక్టర్, రైట్? అంటే బయట వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఓ మై గాడ్ అన్న ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుంది మనకి, విశ్వనాథ్ గారు లాగానే మరి ఆయన. బట్ ఆయన హౌ డస్ హీ లుక్ ఎట్ హిస్, ఆబ్వియస్లీ మనం అనుకుంటాం ఆయన ఓ మై గాడ్ అని, కానీ ఆయన ఆబ్వియస్లీ డజంట్ థింక్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఓ మై గాడ్, రైట్? సో అంటే సో స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ గారు ఏం చెప్పారంటే, హీ సెడ్ ఫర్ మీ ఇట్స్ ఎ జాబ్, ఐ గో, ఐ వర్క్ like how you do your job, I do my job, and exactly. I don't get influenced, I don't get because once you start getting influenced, then the job is gone out of the window. right ఆ థింకింగ్, ఆలోచన చేయగలడం, ఆ పొద్దున్న 9ంటికి మొదలెడితే సాయంకాలం 5ంటికల్లా కథం చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ టు మన పర్సనల్ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరగదు. సో ఐఎమ్ షూర్ విశ్వనాథ్ గారు ఎప్పుడు నేను పెద్ద కళా తపస్వి అంటారు నన్ను, నేను ఇప్పుడు ఒక లెజెండరీ డైరెక్టర్ని, ఇప్పుడు ఏం చేస్తే చూస్తారు, ఏముండదండి. ఎంతసేపు ధ్యాస 24/7 ఆయన. నేను ఆయన అడిగాను, మీ ఇష్టమైన సినిమా ఏంటండి మీకు అంటే, అన్ని సినిమాలు ఎవరు చేసిన బిడ్డల్లాగా ప్రతి పిల్లాడు ఇష్టమే, అయితే కష్టపడిన సినిమా మాత్రం ఉంది, అప్పుడప్పుడు నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూ ఉంటాను, ఈ కష్టం ఎందుకు పెట్టుకున్నాను అని. సిరివెన్నెల సినిమాలో హీరో గుడ్డివాడు, హీరోయిన్ మూగది, చెవుడు. హీరో మాట్లాడితే ఆవిడకి వినిపించదు, ఆవిడ ఈ గుడ్డివాళ్ళు మూగవాళ్ళు చేసే భాష సంజ్ఞలు అవన్నీ ఆయనకు కనిపించవు. అసలు మీరు ఆ స్టోరీని ఎలా రన్ చేస్తారండి? దానికిట ఆయన ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపానయ్యా, ఎందుకు పెట్టుకుంటాను ఈ గోల అంతా అనుకుంటాను. కానీ సత్యం క్లాసిక్ మాస్టర్ పీస్ కదా అది. మీ సిరివెన్నెల సినిమా తీసుకుంటే కెన్ యూ ఇమాజిన్ సంబడి టేకింగ్ అప్ దట్ సబ్జెక్ట్ అండి? హీరో గుడ్డివాడు, హీరోయిన్ ఏమో మోగది, చెవుడు, ఈవిడ యాక్ట్ చేసేది ఆయన కనిపించదు, ఆయన మాట్లాడేది ఈవిడికి వినిపించదు. 2 గంటల సినిమా నడపాలి ఎలాగా? మనం చూసేసాం, బానే ఉంది, ఎండ్ ప్రోడక్ట్ చూస్తున్నాం. ఆయన ఎంత తాపత్రయపడి ఉంటారు. కన్సీవ్ ఒకటి కాదు, ఎగ్జిక్యూషన్ అసలు అన్బిలీవబుల్. నేను అప్పుడు అనుకున్నా, కరెక్టే అమ్మా, ఎంత అసలు. సార్, wanted to ask you another question. Meeru obviously you're so close to Viswanath garu, so did you interact with him when his family was around? I heard SP Balasubramanian garu also was his relative ani vinna. Correct.
బాలుగారు ఆయనకి కజిన్ అండి. ఇద్దరు అన్నయ్య అని పిలుస్తారు బాలుగారు. ఎరా అంటే ఈయన అన్నయ్య అంటారు. భలే బాగుంటుంది వాళ్ళిద్దరి సంభాషణ కూడా, చాలా ఆప్యాయంగా ఉంటుంది. బాలుగారు అంత బీయింగ్ అంత లెజెండరీ సింగర్, ఆయన ముందు చేతులు కట్టుకుని నించునే ఉంటారు. అన్నయ్యని అడిగారా, అన్నయ్యని చెప్పారా, అన్నయ్య పాట అని అంటే అది ఆ సంస్కారం ఫ్యామిలీలోనే ఉందండి. అండ్ ఐ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ దట్ అమ్మగారు, నేను చాలా సెషన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో కూడా, లాస్ట్ లో కూడా ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను సీతారాం శాస్త్రి వాళ్ళ ఇంట్లోనే చేశాను. అమ్మగారు కూడా ఉంటారు అక్కడ. ఆవిడ ఏనన్నా బాగున్నావా, అమ్మాయి బాగుందా, పిల్లలు బాగున్నారా, నేనేదో భాగవత పద్యాలు అవన్నీ వాటి మీద ఒక రియాలిటీ షో చేస్తాను, అది నాకు చాలా ఇష్టం అని ఆవిడేవో ఒక 2 పద్యాలు పాడించుకుంటారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి పిల్లలు రవి గారు, నాగేంద్ర గారు, అసలు చాలా సంస్కారవంతమైన కుటుంబం అండి. అలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళ మనవడు ప్రణవ్ కాశీనాథుని అని అబ్బాయి, హీఈస్ అన్ ఆస్పైరింగ్ లిరిక్ స్టోరీ అవి రాస్తున్నాడు. ఐఎమ్ షూర్ వీ వుడ్ like to see him as a director from Kasinath and his family. Obviously, such great genes ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అబ్బాయి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. కానీ వెరీ టాలెంటెడ్ చైల్డ్, సో ఈస్ ట్రైయింగ్ హిస్ luck in the film industry as well. So Pranav ani. So we'll keep watching for him. Yeah, watching for his successes. So, sir, I wanted to, Parthu, I wanted to get a few the personal details. I wanted to ask you. మొదట్లో అనుకున్నాం మనం that you were the first person who won Parthu. So, how old were you at that time? I was like 21 అంటాను. 21. I just finished my engineering. In fact, I recorded my first film song prior to Paadutha. But నాకు Paadutha Teegato I got recognition, and people still call me Paadutha Teega Parthsarthi. Then నేను బాలు గారిని ఐఎమ్ ardent fan of SPB గారు. సో ఆయన దగ్గర నుంచి చూడడం కోసం నేను I applied for that competition. Not that I was interested in that competition, but I'm so lucky that I won that series. Then I started working with SPB garu so closely, and my first United States trip was in 2000. Came with SPB garu. Then I still remember the introduction he gave me in New Jersey. This boy is my product. Ippudu meer anni chappatlu kottaro naku antakanna meer ee abbayiki ekku kottali ani cheppi. So then eventually I also had the great honor of being on the jury for Paadutha Teega for the past 12 years. I know. Yes. So I entered as a participant, as a contestant. So then I performed with him on several occasions in several countries. And I started a recording studio in the year 2000, and Balu garu used to sing only in my studio. 90% of his recordings in Hyderabad were done in my studio. Only 10% ekkadana Mani gardo, Koti gardo, but 90% almost he might have sung about 4,000 songs in my recording studio. And he encouraged me at every point. And so I did a reality show called Palikada Bhagavatam, an exclusive reality show with Bhagavata Padyalu in the recent past. The first series ki judge ga vacharu Balu garu. So I was the host, he was the judge. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వరాలండి. అంటే మనం, when I started my career, I would never imagine that I would get an opportunity to work with Viswanath garu, compose for him, sing for him, spend time with him. And when I applied for Paadutha Teega, I never thought I would be the judge for the same competition. I would be on the jury for the same competition. I would sit beside Balu garu as a guest, and I would stand beside him on several stages, and I will host a show. Then he would be the judge. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనది ఏం ఉండదు సార్, పలికించేడివాడు రామభద్రుండట అని పోతన గారే మొదలు పెట్టారు. ఇవన్నీ చేసిందంతా పైన I believe in God. So భగవంతుడి దయ అని అనుకుంటాం. అంతే. That's absolutely 100%. So what is the vision, sir? Next, what are you working on, and what is your
I mean, I know you Well, also have a school that teaches music. యా కీర్తన అకాడమీ అండి. నా విజన్ అంటే ఒకటే ఏం లేదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్వార్థం ఉంది. నేనున్నా లేకపోయినా ఒక మంచి మ్యూజిషియన్ గా, ఒక మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఒక స్వార్థం ఉంది. 2 నా అర్హత మాట ఎలా ఉన్నా అదృష్టం కొద్దీ నేను చాలా పెద్దవాళ్ళతో పనిచేశాను కాబట్టి ఆ అనుభవాలను నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవ్వాలని, అలాగే మన భాష, మన ట్రెడిషన్ అయినటువంటి మ్యూజిక్, తెలుగు భాషకి సంబంధించిన సాహిత్యము, సంగీతము నాకు చేతనైనంతగా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి ఇవ్వడానికి నేను అలా సెవరల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మై బ్రదర్, మై సో మెనీ ఫ్రెండ్స్. రామ్ గారు అవనివ్వండి, విజయ్ కుమార్ గారు, ఇక్కడ స్వరవేదిక అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కాలిఫోర్నియాలో, భద్రం గారు, కృష్ణ గారు, వీళ్ళందరూ మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్, అంటే వాల్యూ బేస్డ్. అంటే మనం పిల్లలు తెల్ల కాగితం లాంటి వాళ్ళు సార్. మనం ఏం రాస్తే అది రాయించుకుంటారు. ఏం రాస్తాం అనేది తల్లిదండ్రులుగా, గురువులుగా అది మన బాధ్యత. రేపు వాళ్ళు తప్పు మాట మాట్లాడితే వాళ్ళని అనడానికి లేదండి. బికాస్ ఆ తప్పు మాట నార్మల్ అనుకునే స్థాయిలో ఇవాల్టి డైలాగులు కానీ అవి ఉన్నాయి. కానీ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ కూర్చుంటామా, లేదా మన వంతుగా మనం ఏం చేస్తామా అనేది నేను ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తాను. బాధ్యత తీసుకున్న వాడికే క్రిటిసైజ్ చేసే ఇది కూడా హక్కు ఉంటుందని కూడా నమ్ముతాను నేను. సో అందుకని ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఇన్ మై ఓన్ స్మాల్ వే to pass on the tradition of rich classical music and semi-classical music and good sahityam, good literature to the next generation in the form of కీర్తన నాదనివేదన తుమ్ము నరసింహదాస్ గారు కీర్తనలు కంపోజ్ చేసిన 75 కీర్తనలు, భాగవత పద్యాలు ఒక 1000 పద్యాలు కంపోజ్ చేసి పిల్లలతో ఒక 60 ఎపిసోడ్స్ రియాలిటీ షో చేశాను. అండ్ kids all over the world are learning from పద్యాలు from me basically. మీరు నమ్మరు, ఈ జనరేషన్ లో నా స్టూడెంట్స్ లో ఒక పిల్లాడు 100 పద్యాలు పాడగలిగే పిల్లలు ఉన్నారు. కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్? 100 పద్యాలు. నేను ఎప్పుడైనా మీకు అది వాళ్ళ చేత పాడించి వినిపిస్తాను. అలాగా మన పిల్లలకి మన వంతుగా మనం ఏం చేయగలం అనేది. సో అలాగ భాగవతంలో ఒక కృషి చేస్తున్నాను. ఒక 2000 పద్యాలను డిజిటైజ్ చేసి రికార్డ్ చేసి ఒక మహానుభావులు శలాక రఘునాథ్ శర్మ గారు, దంగి శ్రీనివాస్ గారు లాంటి పండితుల సహాయంతో సాహిత్యం మీద నేను సంగీతం కంపోజ్ చేసి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఒక భాగవత కథ పద్యసుధాను ఒక 2000 పద్యాలు రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ భాగవతానికి సంబంధించి పుత్సా మల్లిక్ గారు, ఆయన హ్యూస్టన్ లో ఉంటారు, ఆయన హీ ఇనిషియేటెడ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు హిమ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ a part of Bhagavatam, and Bhagavatam has become a part of my life today. Apart from regular concerts, regular movies, and I'm also composing music for a couple of films now, and I do regular commercial shows all over the world. Yeah. ఈ మధ్యనే కలిసారు మల్లిక్ పుచ్చా గారిని మొన్న హ్యూస్టన్ 2 వారాల క్రితం. It was a wonderful meeting. Was wonderful. పార్థు గారు ధన్యవాదాలండి. ఎంతో పెద్ద మనసు చేసుకుని మీరు మాకు సమయం కేటాయించారు. ఐ నో మీ స్కెడ్యూల్ ఎంత బిజీగా ఉందో నాకు తెలుసు, ఐ నో. కానీ మీరు సమయం తీసుకుని మాకు 1 గంట సేపు మీరు ఇవ్వగలిగారు. ధన్యవాదాలు. లేదు, నేను మీకు అపాలజీస్ చెప్పాలి. మీరు ఫ్రైడే అడిగారు, బట్ రేపు మార్నింగ్ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్. అంత బిజీగా అండి. విశ్వనాథ్ గారు గురించి, బాలు గారి గురించి, గురువుల గురించి మాట్లాడుకోలేనంత బిజీగా ఏం లేను సార్. వాళ్ళ గురించి టైం చేసుకోవడం అదృష్టం, పెద్ద మనసు కాదు సార్, అది అదృష్టం. అది మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన ఇంకోటి కూడా ఉందండి, సంస్కారం. ఎంత ఎత్తుగా ఎదిగినా మనిషిని మనిషిగా ట్రీట్ చేసేటువంటి సంస్కారవంతులు ఇద్దరు కూడా. ఇన్ఫాక్ట్ ముగ్గురు, సీతారాం శాస్త్రి గారు కూడా స్టేచర్ని బట్టి. సో నేను వాళ్ళ విద్య కన్నా వాళ్ళ వ్యక్తిత్వానికి ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తాను. ఎందుకంటే విద్య అనేది భగవంతుడు ఇచ్చినది, వ్యక్తిత్వం మనం అలవర్చుకునేది అని నేను నమ్ముతాను. సో నేర్చుకుంటే వచ్చేది, పెద్దవాళ్ళని చూసేది వ్యక్తిత్వము. విద్య నేను ప్రజెంట్ గా బాలుగారు అలాగా పాడలేకపోవచ్చు, నా అలా ఇంకోటి పాడలేకపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళని చూసి, అందువల్ల వాళ్ళందరూ గురువులండి మనకి. మార్గనిర్దేశం చేసినటువంటి గురువులు, వాళ్ళకి గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మనం టైం చేసుకోవట్లేదండి. మనం తలుచుకుంటున్నాం, గురుస్మరణ చేసుకుంటున్నాం, అది మనకు పుణ్యం. అలాంటి అవకాశం మీరు నాకు ఇచ్చారు, నా కోసం మీ టైం కూడా మార్చుకున్నారు. దానికి నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తప్పకుండానండి. నేను మీతోటి ఇంకా కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి మాకు. విశ్వనాథ్ గారు, హౌ డు వి క్రియేట్
document of his what he has accomplished అనేది ఒక అందరికి ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి మిగిలిపోయే విధంగా ఒక మాస్టర్ క్లాస్ అంటాం మనం దాన్ని ఇంకో 2-3 విధాలుగా దాన్ని మనం we can work on it. ఎనీ టైమ్ There సార్ are- నేను there are some projects that నా we are వైపు working on. నుంచి ఏం చేయగలిగినా నేను ఐ విల్ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ వెరీ లక్కీ. తప్పకుండా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. వండర్ఫుల్ డే. You too, sir.